Is transition. Okay. So phase transition start with the last class of আমি ফার্স্ট অর্ডার ফেজ ট্রানজিশনের ইকুয়েশন ডিরাইভ কৰিছিলোঁ ক্লজিয়াছ ক্লেপেৰন ইকুৱেশ্যন যিটো আছিল তোমাৰ প্ৰেছাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ ভেৰিয়েশ্যনৰ লগত কেনেকুৱা মানে সেইটো লেটেণ্ট হিটৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেটেড চ' ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ফেজ ট্ৰানজিশন মই কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অৰ ছেকেণ্ড কোন বেচিছে হয় তোমাৰ গিবছ ফাংচন যিটো আছে সেইটোৰ ডেৰিভেটিভ কোনটো ডিসকণ্টিনিউৱাছ যদি ফাৰ্ষ্ট ডেৰিভেটিভ ডিসকণ্টিনিউৱাছ হয় ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ যদি ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ডেৰিভেটিভ কণ্টিনিউৱাছ থাকে নেক্সট যেটো ডেৰিভেটিভ ডিসকণ্টিনিউৱাছ হ'ব চ' ফৰ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ এইটো যদি ডিসকণ্টিনিউৱাছ হয় প্লট কৰিলে এক্ৰছ দি তোমাৰ ট্ৰানজিশ্যন যি টেম্পাৰেচাৰত ফেজ ট্ৰানজিশ্যন হ'ব তাৰ এক্ৰছ যদি ফাৰ্ষ্ট অৰ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ডিসকণ্টিনিউৱাছ হয় দেন ইটছ ইজ এ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ফেজ ট্ৰানজিশ্যন এইটো হ'ল আমাৰ এনেকুৱা যে ডেফিনেশ্যন দিছে ফেজ ট্ৰানজিশ্যনৰ এইটো হ'ল এখন ফেজড ক্লাছিফিকেশ্যন অ'কে মডাৰ্ণ ক্লাছিফিকেশ্যন ডিফাৰেণ্ট আছে মডাৰ্ণ ক্লাছিফিকেশ্যনত তোমাৰ মানে কোনটো ফাৰ্ষ্ট কোনটো ছেকেণ্ড এইবিলাক এটা মেইন পইণ্ট হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰত লেটেণ্ট হিট থাকিব কনচেপ্ট মানে লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ হিট এবজৰ্ব কৰিও টেম্পাৰেচাৰ নাবাঢ়ে যদি এনেকুৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল আইচ মেল্ট হৈ আছে অৰ ৱাটাৰ ভেপাৰ হৈ আছে at that stage large amount of heat কিন্তু absorb হৈ আছে system absorb কৰি আছে but still temperature change নহয় তাৰ মানে heat to latent heat হৈ আছে এইটো হ'ল first order second orderত সেইটো নহয় okay large amount of এনেকুৱা invisible heat involved নাথাকে examples are paramagnetic to ferromagnetic transition or ধৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰিষ্টেল সলিডবিলাক কেনেকুৱা থাকে ক্ৰিষ্টেল ফৰ্মত থাকে এৰেঞ্জড নাইচ এৰেঞ্জমেণ্ট লাইক হেক্সাগনল হওক বা এনেকুৱা ৰেক্টেংগুলাৰ হওক বা যেনেকুৱা শ্বেপৰ হওক লেটিছৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে এক্সেক্ট এইবিলাক তোমালোকে 6th ছেমিষ্টাৰত 5th ছেমিষ্টাৰত পাবা একচুৱেলি সলিড ষ্টেট ফিজিক্সত এটা কাইণ্ড অফ ক্ৰিষ্টেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা এটা বেলেগ কাইণ্ড অফ ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰত গৈও ফেজ ট্ৰানজিশ্যন হয় ফৰ এক্সাম্পল আইচ ধৰা আইচ কিন্তু জাষ্ট এটা টাইপৰ নহয় বহুত টাইপছৰ আইচ হয় নৰ্মেল এটা ৱাটাৰ মানে নৰ্মেলি ফ্ৰিজ কৰি ঠাণ্ডা কৰি আনিলে এইটো কমন যিটো আইচ হয় হেক্সাগনল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ হয় এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অ'কে বাট দেৰ আৰ আদাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ টেট্ৰাগনল আৰু 3-4টা এনেকুৱা টাইপ 1 টাইপ 2 টাইপ 3 টাইপ 5 এনেকুৱা টাইপৰ ক্ৰিষ্টেলছ হয় তো এটা টাইপৰ পৰা আন এটা টাইপত ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হৈ চলিডে আছে এনেকুৱা টাইপৰ ট্ৰানজিশ্যনবিলাকত এনেকুৱা টাইপৰ ট্ৰানজিশ্যন হ'ব পাৰে যিবিলাক ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ নহয় আৰু মেগনেটাইজেশ্যন পাইছা এনেকুৱা আৰু আছে ছুপাৰ ফ্লুইড হৈ যাব নৰ্মেল ফ্লুইড টু ভিস্কোচিটি ছাডেনলি জিৰ' হৈ যায় চ' এইবিলাক হ'ল ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ফেজ ট্ৰানজিশ্যন ইয়াত মানে এনেকুৱা লেটেণ্ট হিট ইনভলভ নাথাকে ফেজ ৰুল বুলি এটা বস্তু যেহেতু আছে টপিকটো শেষ কৰি দিলে হয় এইবিলাক ইমান হেৰি নহয় কমপ্লিকেটেড নহয় জাষ্ট এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা
তাৰ আগত কেইটামান ডেফিনিশ্যন আমি আগতে দিব লাগিছিল, অৰ মেবি যদি কুলদীপ ছাৰে ষ্টাৰ্ট কৰি থাকে থাৰ্মোডাইনামিক্স প্ৰথমৰ পৰা, দেন তেওঁ হয়তোবা কৰিছে। এইবিলাক হ'ল কিছুমান ডেফিনেশ্যন। ফৰ এক্সাম্পল থাৰ্মোডাইনামিক ছিষ্টেম মানে কি? থাৰ্মোডাইনামিক ছিষ্টেম হ'ল এটা ক্ল'জ ছিষ্টেম হ'ব লাগিব। ইয়াত কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ আছে, গেছ হ'ব পাৰে, লিকুইড, তাৰ এটা বাউণ্ডেৰী থাকিব লাগিব। বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰৰ বস্তুটো হ'ব আমাৰ ছিষ্টেম, বাউণ্ডেৰীটো হ'ব ছিষ্টেম বাউণ্ডেৰী, আৰু তাৰ বাহিৰৰ এনিথিং হ'ব তাৰ ছাৰাউণ্ডিংছ। এতিয়া বাউণ্ডেৰীটো সঁচাকৈ এটা ইনচুলেটাৰ ফিজিকেল বাউণ্ডেৰী হ'ব পাৰে, অৰ জাষ্ট ইমেজিনাৰী বাউণ্ডেৰী হ'ব পাৰে। ক'ত আমি আমাৰ বাউণ্ডেৰীটো ডিফাইন কৰিম? এতিয়া এক্ৰছ দ্য বাউণ্ডেৰী হিট ফ্ল' হ'ব পাৰে, অৰ এইটো কমপ্লিটলি এডাইবেটিক হ'ব পাৰে। চ' এনেকুৱা মানে বেগলি দিছ ইজ থাৰ্মোডাইনামিক ছিষ্টেম। তাৰ আইডিয়া তোমালোকৰ অলৰেডি আছে। কাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰ যেনেকুৱা পিষ্টনৰ ভিতৰৰ ভেছেলৰ ভিতৰৰ যিটো লিকুইড আছে অৰ গেছ আছে, দেট ইজ আৱাৰ থাৰ্মোডাইনামিক ছিষ্টেম। নেক্সট হ'ল ৱৰ্কিং ছাবষ্টেঞ্চ। ৱৰ্কিং ছাবষ্টেঞ্চ অবভিয়াছলি something we are compressing or expanding. যদি এইটো গেছ হয়, হিট কেনেকুৱা ৱৰ্কত কনভাৰ্ট হ'ব সেই ছাবষ্টেঞ্চটো ইউজ কৰি, অবভিয়াছলি, ৰাইট? It absorbs heat and expands. If you compress it, it will release heat. এই যে যি বস্তুটো, the substance that we use for this, এইটো হ'ল আমাৰ working substance. There are pure substances. Pure substance means ধৰা water, ice, water liquid form, vapor form, crystal form, anything, এইটো হ'ল এটা pure substance. মানে ডিফাৰেণ্ট হেৰি নাই, কেমিকেল মিক্স নাই তাত, ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ বস্তু, তেল আৰু পানী এনেকুৱা টাইপৰ মিক্স নহয়, দেন ইটছ এ পিয়ৰ ছাবষ্টেঞ্চ। আৰু দেন আনাদাৰ কনচেপ্ট ইজ কম্পনেণ্ট। কম্পনেণ্টটো এনেকুৱা, ছেইম কেমিকেল যদি থাকে, chemically the same thing, then it is one component. For example, যদি water ice mix আছে, it is one component. But ধৰা waterৰ লগত অলপ some kind of oil mix আছে, then it is two component হৈ যাব। মোটামুটি বুজিছা এইটো আইডিয়া, তেনেকুৱাই, ফৰ্মেল ইমান ডেফিনেশ্যনত নালাগে। Then degrees of freedom, এইটো slightly important, so let's discuss this. Degrees of freedom. Degrees of freedom. Degrees of freedom in general, anything or কি হয়, তোমার minimum number of variables যি কেইটা স্পেসিফাই কৰি দিলে যিকোনো এটা বস্তুৰ ষ্টেট ফিক্স হৈ যায়। ধৰা দিছ চক, এইটো যিকোনো ডিৰেকশ্যনত 3 ডিমেনশ্যনত মুভ কৰিব পাৰে, ৰাইট? দেন ইট হেজ ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম অফ 3। মানে তিনিটা ভ্যালু যদি তুমি দি দিয়া, ফিক্স কৰি দিয়া, লেটস সে অল 3 কোঅৰ্ডিনেটস যদি আমি ফিক্স কৰি দিওঁ যে x হল সাম 10, y হল 2.5 and z হল 1, দেন এইটো ফিক্সড হৈ গ'ল কিন্তু ষ্টেট, আৰু মুভ কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট? ইনফেক্ট এটা নাথাকিলে it can move. Like let's say x or y দিছো, z specify কৰা নাই, then it can move along in this direction. So it's not fixed. So তিনিটা minimum লাগিবই ফিক্স কৰাৰ কাৰণে। That is degrees of freedom, usual mechanics of. ধৰা এটা চক to just can move on the surface of this table. এতিয়া চকটোৰ কিমান degrees of freedom আছে? এই সারফেসের ওপৰত 100% ফ্রিডম আছে যিকোনো ডিরেকশনে যোৱা। আজি চকটোৰ ফ্রিডম কিমান ডিরেকশনত আছে? আপ টু ফিক্স হৈ গৈছে, দেন 2 ফ্ৰী ডিরেকশনস লেফট, সো 2 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। যিকেইটা ফ্ৰী আছে দ্যাট ইজ ইটস ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। সো 3 ডিমেনশনত 3 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। এইটো ফিক্স কৰি দিছো সারফেসতে থাকিব। Then it has, for example, an ant moving on the blackboard has 2 degrees of freedom. এতিয়া যদি মই এটা হসাকে এটা লাইন এনেকুৱা ড্ৰ কৰি দিওঁ, it can only move on this line. Although it looks like x or y freedom আছে, দুটাই চেঞ্জ হৈ আছে, but not freely, right?
So it is really 1 degree of freedom. কারণ চোৱা z direction to নাই, then you are left with 2 degrees of freedom. True. But then x আর y independently to change হব নোৱাৰে. X change হলে y changes according to some rule. For example, circle যদি হয়, then you know that x square must be equal to r minus y square. X square plus y square equal to r. So যিকোনো এটা independent হব, right? Only one independent variable. বাকি তো তার উপর ডিপেন্ড কৰি আছে. So it has 1 degree of freedom. যিকোনো কার্বত যদি দি থাকে fixed. So these are all mechanics or whatever. মানে point is যে এটা সিস্টেম যদি থাকে তার যিকোনো একটা state, for example this is a state of the chalk. State completely specify করার কারণে যি কেইটা variable লাগিব এইটো হল তার degree of freedom. So or in other words যি কেইটা variable আমি independently change করিব পারো. For example, in this case, x and y can be independently changed. On a line like this, only x or y, whatever you choose, just etai ami independently change koribo paro. Right? Only one. So 1 degree of freedom. Jodi tumi hetu fix kori dia, then it has 0 degrees of freedom. So similarly, in case of thermodynamics, so amar ki? Amar variables bilak they are different. Coordinates nohoy. Thermodynamic systems are variables all volume, temperature, pressure, right? এইবিলাক আমাৰ usual variables. এতিয়া যদি কোনো সিস্টেম হয় যে ভেসেলৰ ভলিউমটো ফিক্সড, চেঞ্জ নহয়, এটা বয়াম টাইপৰ কিবা আছে, দেন ভি নালাগে আমাৰ, যে 2 degrees of freedom আছে, কি আৰু পি, হয়নে? Can I independently change them and the system state remains same? এইটো complicated question. T আৰু P related হ'ব পাৰে, we'll see that, but at least for now এটা state মানে ধৰা state যদি মই কৈছো যে liquid state, okay, liquid stateত water আছে, এতিয়া temperature বঢ়াই থাকিলে at some point vaporization will start, আৰু vapor আৰু liquid ধৰা এটা equilibrium stateত আছে, মানে যিমান liquid আছে exactly that much amount of liquid change নহয়, vapor change নহয়. যদি vapor কিছুমান condense hoy liquid hoy same amount liquid vapor hobo, etu ito the meaning of equilibrium, right? Equilibrium mane kintu enekwa nohoy je aru vaporization nohoy, it is the amount, the ratio remains the same but in a dynamical way. So that state ami temperature change korile pressure will also change, okay? So you will see that it to maintain kora karone balance to আমার অ্যাকচুয়ালি এটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে যায়, দুটা না হয়, যেনেকুৱা সার্কুলার জাস্ট টেম্পারেচার অর জাস্ট প্রেসার, তুমি কোনটো চুজ কৰিবা. ফর দিস এক্সাম্পলত এক্স যদি তুমি চুজ কৰা, এক্স দিয়ে আমি কাম কৰোঁ, দেন ওয়াই ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব, ওয়াই যদি চুজ কৰোঁ এক্স টু ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব. ইটস আপ টু ইয়োর চয়েস. 1 degree of freedom, 1 independent variable. দেন আমি এটা এক্সাম্পল পাম যে ট্রিপল পয়েন্ট বুলি এটা বস্তু আছে, probably you know. A point where liquid, or a kind of liquid, simple, pure substance, liquid, solid, or gas, at the same time exist for yes, and all in fixed ratio, mane equilibrium. That point is very unique and precious. Tat tumi all of temperature change korle his state to na thake. Okay, ratio will keep changing. Pressure or slightly change korle state change hoy jabo. That means that has a 0 degree of freedom. So ধৰা এনেকুৱা এটা সিস্টেম আছে যে you have a block of ice, তাৰ কিবা এটা মাছ আছে, আইচৰ মাছ, দেন তাত কিছুমান লিকুইড আছে, তাৰ মাছ ধৰা m লিকুইড, এণ্ড দেন সেম বস্তুৰ গ্যাস আছে m গ্যাস. এতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম মানে কি, এইটো চেঞ্জ নহ'ব, এইটো চেঞ্জ নহ'ব, এইটো চেঞ্জ নহ'ব. It can keep melting and solidifying at the same time. এইটো ভেপৰাইজ হৈ আছে, কনডেন্স হৈ আছে, এই ৰেচিঅ'টো আছে. এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন এটা ইউনিক টেম্পারেচার আৰু প্ৰেছাৰত এক্সিষ্ট কৰে. ইন কেস অফ আইচ ইট ইজ 273.16 কেলভিন আৰু প্ৰেছাৰ হ'ল সাম 4.8 something millimeter of Hg, let's say, mercury pressure. Exactly Pascal কিমান হয়. These are two specified points, right?
জাস্ট লাইক এক্স ৱাই জেড তিনিটা কোঅৰ্ডিনেট দি দিছোঁ এইটো তুমি অলপ চেঞ্জ কৰিবা they start changing their ratios fractions so you are not anymore in an equilibrium. Yes, so it is that means it has a 0 degree of freedom. Yes, it has a 0 degree of freedom. You cannot maintain this state if you change anyone. It has 0 degree of freedom. Dhora this point মই কৈছো যে it's fixed on the wall. Right, it's fixed. One variable you change and the state is different now. It has no freedom. Okay, it has no freedom. So this is the degrees of freedom. There is a rule যেটো আমার কোনে দিছিল Gibbs এটা phase rule বলে এটা rule দিছিল empirical rule seeing actually from the experiment derived from the experiment theoretically আমি derive কৰিব পাৰো যদিও derivation তোমালোকৰ না লাগে so that is a relation between কিমান degrees of freedom থাকিব এটা সিস্টেমৰ given যে কেইটা কম্পোনেন্ট আছে আৰু কেইটা phases আছে ইয়াত for example component কিমান আছিল just this example component মই কি কৈছিলো কি টাইপৰ substance ইয়াত এটা টাইপৰ substance আছে water more or less in 3 forms but same so component really ইয়াত one আছিল phases কেইটা আছিল ইয়াত 3 phases so এনেকুৱা সিচুৱেচনত তাৰ degree of freedom কিমান হ'ব এইটো আমাক মানে 0 হ'ব লাগে রাইট গিবছে এটা রুল দিছে f equal to c minus p plus 2 probably let's see c minus p plus 2 f equal to c minus p plus 2 so let's say for this c equal to 1 p equal to 3 plus 2 is 0 right so this is Gibbs phase rule Gibbs phase rule later so a rule to bohale c equal to 1 p equal to 3 it becomes really 0 so Gibbs has that condition the previous one example yeah like one variable was dependent and one was dependent just previous example yeah we can use the yeah we can let's see so let's say we have a system of just liquid in its gas form right just water let's say to be simple the component is 1 phase equal to 2 then let's see what is our degree of freedom minus 2 plus 2 that's 1 so what happens is like there are so tomar jodi let's say liquid aru gas ase eta system ase you have a box dot mane some amount of liquid ase m liquid and m gas fixed okay equilibrium now can we really keep this state mane jiman liquid ase mg ta ml e thakibo mg thakibo now according to this rule we still have a freedom of one variable right so আমি টেম্পারেচার চেঞ্জ করি তার প্রেসার অ্যাকর্ডিংলি ডিপেন্ডেন্টলি চেঞ্জ করিলে আমার স্টেট টু সেম থাকি যাব এন্ড ইটস ট্রু অ্যাকচুয়ালি ইটস লিকুইড ভেপারস এনেকুৱাস টাইপৰ হয় সো এটো টি হলে এটো প্রেসার হলে ইফ ইউ কিপ ইনক্রিজিং দ্য প্রেসার এন্ড টেম্পারেচার এট দ্য সেম টাইম so কি হবো temperature increase করিলে vapor হওয়ার tendency বাড়িব right but then you increase the pressure and you oppose it so you keep increasing the temperature as well as the pressure and suppose in a same state of আছে okay compressed হয় মানে same situation থাকিব same amount of liquid and same amount of gas তেনেকুৱা solid আৰু লিকুইডৰ মাজতো ৰিলেশন এক্সিষ্ট কৰে সেইটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে লেটস ট্ৰাই টু সি
let's say we don't know, from our intuition. So pressure বেশি দিলে solid হব লাগে, tendency to, right? And temperature কম হলে solid হব লাগে, ঠান্ডা হলে. Now that means it should be something like this. এই part of lower temperature of solid, lower pressure of solid, right? Then higher pressure of solid. Solid and liquid, yeah. Air liquid hobo. So lower temperature and higher pressure makes it solid. Temperature increase korile liquid or part to bari ahibo, liquid hoar tendency baribo. Pressure komi ahileo liquid hoar tendency baribo. So this part remains liquid, this part solid. A cardboard. So you really have 1 degree of freedom. You can change it, keeping this relation TROP muscle. Then the last one is solid to vapor, actually sublimation. And I came for last class of my koisilo. It's also possible that let's do that. What in case of like we will have 2 degree of freedom? Yeah, I mean, let's say everything is just in liquid form and it stays liquid until you reach the, let's say tumi critical point or bahut tolot asa, right? Zot actually temperature borai thakileo vaporization no hobo. Then what? You can keep increasing the temperature without accordingly changing the pressure, independently changing pressure also, but it stays the same state. So you have 2 degrees of freedom. That means what? You have one component, in fact you have one component in phase equal to 1. This is what this case is. Just one kind of liquid you have, let's say. So phase is 1. Ki ho pare? Below critical point. Liquid is below critical point. It's extremely thin water or something. Extremely what? Thanda. No, 100 degrees gole vapor hoy. Tar tolot to 100 degrees Celsius or tolot 30, 40 jekono thakileo you have it. Extremely cold or eta case ase. We'll come to that. So this case was just water, one component, liquid, and then you have one phase, so just 2 degrees of freedom. You can independently change temperature and pressure. Okay, so the other thing is sublimation curve. There is something like this, pressure and temperature. Here you will have solid, high pressure part. High pressure part will be solid, and here you will have vapor. And let's look at the triple point. So anyway, this will extend like this, this will extend like this, this will extend like this, this will extend like this. Right? This part, a pressure or oporot thakile, and a temperature or tolot thakile, you will be solid. The substance will be solid. If you lower the pressure below this, but increase the temperature, then some substance will just go directly into vapor. Sublimation. So this is solid to vapor is sublimation curve. This way vaporization. And this is fusion. All three together, আমি যদি এটা পয়েন্টত লৈ আহো, then what will happen? আমাৰ yes, so এটো অলপ হেৰি হ'ব লাগিছিল। কি কেম্ফৰটো তোমাৰ খাব লাগিব, তেতিয়া গম পাবা খোৱাৰ বস্তু।
এইটো কাৰ্ভটো অলপ লেছ শ্লোপ হ'ব লাগিব মোৰ কথাই কওঁ That's higher this sheet. This is a bit. So one plot of jodi ami sob keita loi ahu, what will happen? Let's see. So first of all, sublimation or carbon equa. Eitu hol amar ki hor asil fusion. Or any type of. And then vaporization somewhere here. So this is vaporization. This is sublimation. And this is fusion. So eta carbon actually enekwa hobo, right? At least it, okay. So let's extend this. Let's extend this and let's make it. So let's say আমি তিনিটা extend কৰিছো এনেকুৱা Let's say we expect something like this এটা triangle type of form হ'ব extend কৰিলে right এইটো তলত extend কৰিছো এইটো এনেকুৱা extend কৰিছো and এইটো এনেকুৱা Now according to this sublimation মানে কি sublimation আছিল ওপৰত solid তলত কি vapor fusion মানে আছিল আমাৰ solid আৰু ওপৰত liquid vaporization মানে আছিল ওপৰত liquid তলত vapor এটা প্ৰবলেমটো হ'ল vaporization কাৰ্বৰ মতে ওপৰত যি থাকিব everything is liquid তলত vapor so at this point this part this must be vapor then but according to sublimation curve well vapor but according to fusion curve it is solid okay more plot to olop khelimeli hoise I'll change that at least tinita type of contradiction ahibo but still works duta contradiction it says that at the same time it's solid and vapor something at the same time is solid and vapor that's not true so let me see curve to kenekwa hoise sublimation to oporot jabo ei curve to slope bahut ei karone hoise actually this must go let me draw it again and enekwa hobo lage obviously sorry for that so this one is vaporization and this one is fusion okay so oporor according to vaporization curve oporor part to vapor hobo lage that means this part must be vapor according to fusion fusion to kior majot asil tomar liquid and solid so this must be solid and according to sublimation this must be vapor so at the same time solid liquid or vapor same substance it's not possible right so that means they must meet at a single point then only this will work the only possibility hold triangle type and nohoy at a point to the image koribo tinita then everything is okay and according to this to vapor hobo lage yes this part should be solid and it is and
like that. Okay? Yeah. So this point where they all meet is called a triple point. Where liquid, vapor and solid exist at the same time in equilibrium. And it's a very special point. It's a fixed point. You change one variable and you lose it. Okay? So for water, normal ice, there is ice, I think, hexagonal, and vapor. This point is T comma P is 273.16 Kelvin, and let me see in Pascal, the value was 611.657 Pascal. Different type of ice duta lole, this will change, and then these three substances are different. But between water, ice, hexagonal ice crystal, and vapor, this is this particular point, triple point. Exactly value duta reach korile, you will have three substances existing at the same time in equilibrium. But there are even interesting phenomena. For example, phase transition je hoy. For example, yeah, they were just working experimentally. People were playing with these things. Dhora eta curve, let's say liquid aru vapor. No, liquid and the solid, let's say, okay. Liquid and solid. So liquid and solid fusion or a part to ki all liquid, part to all solid. So at any point, some temperature or pressure ase, tumi hetu jodi cross kora slowly, you go to keeping, let's say, same pressure, you lower the temperature slightly, and you see that solidification starts, right? ধৰা তোমাৰ পানী আছে বোতলত, ফ্ৰিজত থৈছা, ফ্ৰিজাৰত, লাহে লাহে কি হ'ব, ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। এনেকুৱাতো নহয় যে পানীটো ছাডেনলি অল আইচ হৈ গ'ল, এনেকুৱা নহয়। কিন্তু চাম পাৰ্ট, ওপৰৰ তলৰ এনি পাৰ্ট এনেকুৱা হৈ কি হ'ব, লাহে লাহে এই পাৰ্টৰ পৰা চলিডিফিকেশ্যনটো বাঢ়ি থাকিব, ৰাইট? চ' বটল এনেকুৱা ল'লে চাবা যে উলিয়ালে যে তোমাৰ চাম পাৰ্ট আইচ হৈ আছে, এনেকুৱা হৈ এটা টাইম ফুল আইচ হৈ যায়, ৰাইট? চ' এট চাম পইণ্ট অফ দ্য ৱাটাৰ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন মাষ্ট ষ্টাৰ্ট। এনেকুৱা নহয় যে এভৰিৱেৰ ইকুৱেলি ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। পানী আছে, তাৰ চাম পইণ্টত, এটা পইণ্টত চামথিং অৰ এৰাউণ্ডত ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যনটো মাইক্ৰস্কোপিক লেভেলত ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰ এৰাউণ্ডে ক্ৰিষ্টেল বাঢ়ি থাকে। ক্ৰিষ্টেল গ্ৰ'জ লাইক দেট অলৱেজ। ক্ৰিষ্টেল গ্ৰ'জ এটা ছাপৰ্ট লাগে, তাৰ এৰাউণ্ডে ছাপৰ্টত ক্ৰিষ্টেলটো বাঢ়ি বাঢ়ি এটা টাইমত ক্ৰিষ্টেল ফুল হৈ যায়। না এনেকুৱা ছাপৰ্ট যদি নাথাকে, দেন দে ডোণ্ট ক্ৰিষ্টেলাইজ একচুৱেলি, ইভেন ইফ ইউ লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰ। এইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফেন'মেনন। মানে তুমি বহুত ৰেপিডলি টেম্পাৰেচাৰ লোৱাৰ কৰি আছা, বাট the water does not, so liquid মানে কি, they can move around each other slowly, right? Solid যদি হ'ব লাগে, then they must stabilize and come closer so that bond form হয়, hydrogen bond, right? পানী ধৰা হাইড্ৰোজেন বণ্ডটো ফৰ্ম হ'ব লাগিব। তো যদি এনেকুৱা মুভ কৰি থাকে, চ' টেম্পাৰেচাৰ লোৱাৰিং মানে কি, তুমি এনাৰ্জি কমাই আছা মলিকিউলছৰ মুভমেণ্ট, চ' দে আৰ বিকামিং শ্লোৱাৰ, বাট ষ্টিল ইজ ভেৰি ল' টেম্পাৰেচাৰ, কিন্তু বণ্ড ফৰ্ম হোৱা নাই, হাইড্ৰোজেন বণ্ড। অ'কে, ইফ দ্যাট ইন এ ভেৰি স্পেচিয়েল কণ্ডিশ্যন সেইটো হয়। কেতিয়া হয়, লেটছ সে তাত যদি কিবা এটা ইম্পিউৰিটি থাকে, there is an impurity, some sort of salt or mineral, তাত কি হ'ব, এই ইম্পিউৰিটিটো এটা some point of the water or blockage create কৰিব, or টানিব some water, attract কৰিব। At that point,
those water molecules will get some favorable condition to bond together. তাত এটা সৰু কি হ'ব crystal form হ'ব, and then তাৰ around লাহে 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 বাঢ়ি it will help always. ঠিক আছে, or some event যাত তুমি shock দিছা যে এই molecule দুটা লাগি গ'ল, touch হ'ল, then one hydrogen bond forms, and then it's big enough যে আৰু এটা molecule তাত হেৰি পাব resistance ধৰা আহাৰ টাইমত, so লাগি সেইটো লাগি যাব, then এই bondingটো start হ'ব hydrogen bonding, and the crystal will grow. It's a liquid free from impurity will not crystallize. Yeah. It will, yes. You can lower the temperature below 0 degree, much below 0 degree, and it will still stay liquid. So the highly pure water hoy, highly pure water, no minerals, no impurities, almost. আর যদি জার্ক ফার্ক নকৰি লাহেকে তুমি মানে ফ্ৰিজত থৈ দিছা, প্ৰথমে তো লিকুইড আছে নো প্ৰব্লেম, ফ্ৰিজাৰত থৈছা, এণ্ড দেন ধৰা তোমাৰ এই ফ্ৰিজাৰৰ দৰ্জা ফৰ্জা এইবিলাক স্মুথ আছে, টানাৰ টাইমত শ্বেক হ'লে নহ'ব, ঠিক আছে, স্মুথ আছে এভৰিথিং, তুমি থৈছা পানীটো পিয়'ৰ ৱাটাৰ বটলত, এণ্ড দেন ধৰা টাইম দিছ, বেছি টাইম দিলে কিন্তু প্ৰব্লেম, কাৰণ লাহে লাহে ক'ত বা এটা পিউৰিটি পাই যাব এণ্ড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে, ধৰা 2-3 ঘণ্টা দিছা, তাৰপিছত আহি তুমি চালা যে একচুৱেলি সামৱে that water to temperature much below 0 degree, but it's still water. লাহেকে এনেকুৱা উলিয়াই আনিব লাগিব, এনেকুৱা কৰিলে চাবা still liquid, perfectly liquid. তাৰপিছত এনেকুৱা এটা শ্বেক বা কিবা বাঢ়ি মাৰিলে ইমিডিয়েটলি এনেকুৱা আইচ হৈ যায় within a few seconds. পোৱা যায়, ফাৰ্মাচিত মেবি পাবা, absolutely distilled just নহয় আৰু হাই ফৰ্ম থাকিব. There are videos on this. Veritasium or a video to them. Super cooled water. এনেকুৱা ষ্টেট কি হয়, এই তোমাৰ লিকুইড আৰু সলিডৰ বাউণ্ডাৰী আমি ক্ৰছ কৰি যাওঁ, yet the solid doesn't form. আমি বাউণ্ডাৰী মানে যিটো আছে ক্ৰছ কৰিলে তো সলিড হ'ব লাগে, but we cross the boundary but it doesn't change the phase. Then this particular phase is called a metastable phase. মানে এইটো হাইলি ষ্টেবল নহয়, কাৰণ অলপ এনেকুৱা জাৰ্কিং দিলে এইটো ইমিডিয়েটলি সলিড হৈ যায়, so it's not stable really, but it's not unstable either. শেক ফেক নকৰিলে তো পানী থাকে লিকুইড, faster, much faster. Impurity থাকিলে তাত এটা অবস্টাকল পালে এই তাৰ এৰাউণ্ড ক্ৰিষ্টেল ফৰ্ম হৈ লাহে লাহে ক্ৰিষ্টেল হৈ যাব। ওকে, ইণ্টাৰেষ্টিংলি আপাৰ এটমছফিয়াৰৰ কিছুমান টাইপ অফ ক্লাউডছ থাকে যিবিলাক কি হয় এই ছুপাৰকুল ফৰ্মত থাকে, ড্ৰপলেটছবিলাক ক্লাউডত যেতিয়া প্লেইন ফ্লাই কৰে তাৰ মাজত, সেই সেইকে ইমিডিয়েটলি চবকেইটা আইচ হৈ যায়, উইং আইচ হৈ ইঞ্জিন ব্লক হৈ যাব পাৰে, ডেঞ্জাৰাছ। চ' সেইকাৰণে তোমাৰ এই প্লেইনবিলাকত ডি-আইচিঙৰ ফেচিলিটি থাকিব লাগে, নহ'লে ডেঞ্জাৰাছ। অৰ দেৰ আৰ আইচ ৰেইন, এইটো নৰ্মেল কিন্তু হেৰি নহয়, হেইল ষ্টৰ্ম নহয়। আমি এবাৰ হেৰিত আছিলোঁ, চিয়েনা বুলি এটা টাউন ইটালীৰ, মানে ফ্লৰেন্সটো তোমালোকে জানা আছে, ফ্লৰেন্স টাউন, এনিৱে ফ্লৰেন্স বহুত নৰ্থ ইটালিয়ান এটা টাউন। ফ্লৰেন্সৰ অলপ তলত ধৰা এৰাউণ্ড 80 কিলোমিটাৰ্ছ এৰাউণ্ড চাউথ এটা টাউন আছে, বহুত হিষ্টৰিকেলি ফেমাছ এনেকুৱা। চ' তাত গৈছিলোঁ, তাত ছাডেনলি এনেকুৱা ৰেইন ষ্টাৰ্ট হৈছিল, মানে এবচলিউটলি সৰু সৰু হেৰি নিচিনা, মণিমুক্তা টাইপৰ হয় যিবিলাক, পাৰ্লছ টাইপৰ সৰু সৰু, ছেইম শ্বেপৰ ছেইম চাইজৰ চব এনেকুৱা পৰি আছে, পানী নাই, এবচলিউটলি ন' ৱাটাৰ। চ' এনেকুৱা ছাতি লৈ যাব লাগিব, কিন্তু মানে চলিড এইবিলাক। তো এইবিলাক কি হ'ল, তোমাৰ ছুপাৰ কুল ষ্টেটত পানী আছিল, এণ্ড দেন ছাডেনলি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চে আইচ হৈ গৈছে, আহাৰ টাইমত এটা টেম্পাৰেচাৰ ফেচ কৰিছে লোৱাৰ, চ' ছুপাৰ কুল হৈছে এণ্ড দেন ইমিডিয়েট ক্ৰিষ্টেলাইজ হৈ গৈছে। চ' these states are called metastable state. এই যে বাউণ্ডাৰী ফেজ ট্ৰানজিশ্যনৰ বাউণ্ডাৰী ক্ৰছ কৰিও তাৰ ইউজুৱেল যিটো চলিড হ'ব লাগিছিল, চলিড হোৱা নাই, these are called metastable. They're stable but
not fully stable and not even unstable. Okay, let's then discuss. Let's go to second order phase transition. Last year, I think, what ba hoisil enekwa rain? Amar ahomot actually. Say, মানে super cool যেটো এইটোৰ নাম হ'ল some frozen rain এটা নাম আছে আৰু এইটো ঠিকঠাক হৈ আছে নেকি ৰেকৰ্ড হৈ আছে এইটো হাফলং হ'ব হাফলং মানুহে সেইটো বহুতে মানে স্নো ফল হৈছে বুলি চলাইছে একচুৱেলি not snowfall though মানে এইটো কি হয় স্নোফল হ'ব লাগিলে একচুৱেলি আমাৰ ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ বহুত ল' হ'ব লাগিব ইভেন এট গ্ৰাউণ্ড লেভেল পাৰফেক্ট কণ্ডিশ্যন লাগিব ক্লাউডি ল' টেম্পাৰেচাৰ বাট নট টু ল' এনেকুৱা হ'ব বোলে স্নোফল হ'ব বাট আমাৰ ইয়াত কেতিয়াও জিৰ'ৰ তলত নাযায় বহুত ওপৰত থাকে চ' স্নোফল ইজ নট পচিবল চ' হোৱাট ৰিয়েলি হেপেন্স ইজ আপাৰ এটমছফিয়াৰত যেতিয়া মানে পানী ক্ৰছ কৰি আছে তাত লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰত সেইটো ফ্ৰজেন হৈ ইয়াত আহি পৰে আমাৰ ইয়াত হাইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ বাট টাইম পোৱা নাই মেল্ট হোৱাৰ কাৰণে চ' ইয়াত আহি গৈছে হেল ষ্টৰ্মৰ নিচিনা বস্তু চিমিলাৰলি কিন্তু এনেকুৱা মানে স্নো মানে সঁচাকৈ দে কেন ষ্টে হিয়াৰ এজ স্নো উইদাউট মেল্টিং চ' স্নো আমাৰ ইয়াত নহ'ব যদি স্নোফল অসমত হয় ইটছ এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ চাইন it's a sign that extreme climate change হৈছে and then মানে probably we are going to die soon snowfall আমাৰ ইয়াত হ'লে এইটো ফূৰ্তি কৰাৰ বস্তু নহয় মানে কোন এইটোৱে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ স্ন'লে কিমান ভাল লাগিব আমাৰ ইয়াত স্ন'ফল হোৱাটো ডেঞ্জাৰাছ হৈ যাব অ'কে কাৰণ এনেকুৱা ৱেডাৰ ইয়াত হ'ব নোৱাৰে আইচ এজ আহিলে মেবি আইচ এজ মানে হোল গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰ বহুত লোৱাৰ হৈ যায় অ'কে ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ second order phase transition or okay first order phase transition or কি আছিল volume suddenly change হয় ধৰা লিকুইড আছে গ্যাস হৈ গ'ল ভলিউমত এটা হিউজ জাম্প হ'ব 1 গ্ৰাম লিকুইড আৰু 1 গ্ৰাম গ্যাস দুটাৰ ভলিউমৰ মাজত হিউজ ডিফাৰেন্স ৰাইট এন্ট্ৰপি তেনেকুৱা হিউজ চেঞ্জ হয় অৰ্ডাৰৰ পৰা গ্ৰেটলি ডিসঅৰ্ডাৰ বাট সেকেন্ড অৰ্ডাৰৰ এটা সাইন হ'ল যে এন্ট্ৰপি চেঞ্জ নহ'ব এজ ইনিশিয়েল গো টু এজ ফাইনেল হিয়াৰ ইনিশিয়েল আৰু ফাইনেল মানে হ'ল তোমাৰ এটা যে ফেজ আছে ষ্টেট আছে ধৰা প্যাৰামেগনেটিক ফেজ আছে তাক আমি ইনিশিয়েল ফেজ ধৰিলোঁ ট্ৰানজিশ্যন হৈ ফেৰ'মেগনেটিক হৈছে সেইটো ফাইনেল ষ্টেট তো এট দ্য বাউণ্ডাৰী য'ত মানে হেৰি হৈ আছে এট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰ ধৰা য'ত এই ট্ৰানজিশ্যনটো হৈ আছে প্যাৰামেগনেটিক এণ্ড ফেৰ' এৰাউণ্ড ডেট পইণ্ট এন্ট্ৰপি আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ থাকিব ভলিউম অলছ' কণ্টিনিউৱাছ থাকিব তাৰমানে ভি আই ইকুৱেল টু ভি এফ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰৰ নিচিনা নহয় চেঞ্জ হৈ যাব ইউজুৱেলি প্যাৰামেগনেটিক ছাবষ্টেঞ্চ যদি এটা পাউডাৰ থাকে পাউডাৰৰ ভলিউম ছেইমে থাকিব ছাডেনলি গেছ হৈ নাযায় তাৰ চেঞ্জেছটো ডিফাৰেণ্ট কাৰণ ভিতৰৰ এটমছবিলাক জাষ্ট এলাইনমেণ্টে চেঞ্জ হ'ব তাৰ অভাৰঅল ভলিউমত একো চেঞ্জ নহয় অ'কে entropy will suffer a kink maybe but it's still single valued so continuous থাকিব that means SI equal to SF VI equal to VF now first
Fest equation derive কৰিম for the second order phase transition. কিমান টাইম আছে by the way? কি সঁচাকৈ ৰিয়েলি তোমালোকৰ ক্লাছ আছে? একচুৱেলি মোৰো আছে। কিমান হ'ল? 5 হৈছে। Okay, then we'll derive. ক্লাছ আছে? Next class continue করবে স্যার। কি Next class continue করবে স্যার। ঠিক আছে। আজি আমাৰ অলপ